Number 3. Number 4. Number 5. Section 28. Section 29. Section 30. Section 31. Section 32. Section 33AB. Section 33ABA. Section 35. Section 35AD. 35CCA. 35CCC. 35CCD. 35D. 35DD. 35DDA. 35E. Extraction of Section 36. Section 37. Section 38. Disallowance classified into how many category? 37 subsection 2B, 40A series, 43B. 37 subsection 2B is advertisement in the brochure or souvenir of the 40 A series classified in how many category? 40 small A series and 43B deduction on 40 small A series again classified in how many category? Payment to non-resident, payment to resident, taxes and fees. 40 big A series again classified in how many category? 40A subsection 2, 40A subsection 3, 40A subsection 7, 40A subsection 9, 40A subsection. What is 40A subsection 2? What is 40A subsection 3? Cash payment exceeding 10,000 or 40A subsection 7 provision for 40A subsection 9 contribution to 40A subsection 13 mark to procedural aspects. 44AA compulsory maintenance of 44AB compulsory. Section 41 NI income. We are having subsections of deemed income. 41 subsection 1 remission or cessation of 41 subsection 2. 41 subsection 3 sale of asset used for 41 subsection 4 bad debt. 41 subsection 4A withdrawal from 41 subsection 5 profit from. Presumptive taxation is applicable to both resident and non-resident. There are 3 sections are there. 44AD, 44ADA, 44AD presumptive taxation for 44ADA presumptive taxation for 44A plying, hiring or leasing of goods carriage. Non-resident, there are 5 sections are there. 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, 44B shipping business of 44BB hiring of plant machinery for extraction of 44BBA operation of 44BB turnkey 44C head office expenditure. We are having 43 series section 43A foreign exchange fluctuation for 43AA foreign exchange fluctuation for 43B deduction on 43C cost of acquisition in 43CA sale of land building or both as 43CB income from 43D income from debt. This is the structure of PGBP. It is little bit lengthy, my dear lovable students. One of the important chapter and depth chapter, profits and gains of business or profession. My dear lovable students, this is the content. In that, sir, we are first done with the depreciation section 32. Yeah. Section wise, we have classified into 4 category. Section 32 subsection 1 class 1, 32 subsection 1 class 2, 32 subsection 1 class 2A, 32 subsection 1. 32 subsection 1 class 1 is depreciation at SLMR. Depreciation at straight line method, which is applicable for NS sector undertaking. 32 subsection 1 class 2 is NM method, which is not only applicable for power sector undertaking but also applicable for other than power sector undertaking. 32 subsection 1 class 2A NA depreciation. 32 subsection 1 class 3 NA depreciation. So section wise there are 4 sections are there. One more time. 32 subsection 1 class 1,
32 subsection 1 class 2, 32 subsection 1 class 2A, 32 subsection 1 class 3. Come to types of depreciation. So based on the above 4 section, மேல இருக்கிற 4 section base பண்ணி நம்ம depreciation மூணா பிரிக்கலாமா? Number 1 normal depreciation, additional depreciation, terminal depreciation. Normal depreciation ரெண்டு section explain பண்றாங்களா? As per section 32 subsection 1 class 1 and 32 subsection 1 class 2. 32 subsection 1 class 1 is particularly applicable to யாருக்கு? Who are wish to adopt SLM method. Correcta? Sir, power sector undertaking க்கு மட்டும் tangible asset க்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்களா? Either SLM method adopt பண்ணுங்க இல்லனா which is as per 32 subsection 1 class 2. எஸ்ஆனவா? அப்படி நீங்க WDV மெத்தட்ல அப்ப பவர் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் க்கும் அடாப்ட் பண்ணலாம். அதர் than பவர் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் க்கும் அடாப்ட் பண்ணலாமா? அப்படி அவங்க அடாப்ட் பண்ணாங்கன்னா they are entitled, sir, if they satisfy certain condition they are entitled for additional depreciation under section 32 subsection 1 clause 2A. Correcta? Then you are having NSR terminal depreciation only applicable to NS sector undertaking if they adopted in the method SLM method. So I'm coming to the content. In order to claim normal depreciation, assessee has to satisfy. Assessee should be the owner of the asset. Asset should be used for the purpose of business or profession. That too in the relevant previous year. Asset should form part of eligible class of asset classified into two categories. Number 1 tangible and intangible. Tangible asset again classified into 3 categories: building, plant or furniture, machinery and oil well. Building depends upon the building. Yeah. Residential building na, general building na, temporary structure na, plant or furniture 10%, machinery and oil well. We are having 40% category. Yeah. Number 1 airplane, air pollution control equipment, books, computer, wind. If any motor vehicle which has been used in the business of running them on hire, it is 30%. Other than those in the business of running them on hire, 15%. For ship, the rate of depreciation is 20%. We are having the list of intangible assets such as know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other assets of similar nature other than goodwill at the rate of 30%. 25%. We are following 180 days concept. If an assessee has acquired an asset and put to use that asset in the same financial year for less than 180 days na, half the rate of depreciation. For more than 180 days na, full rate of depreciation. Correct? Sir, if you are running business or profession in a building, on that building, if you incur any capital expenditure for construction, reconstruction, renovation, expansion, alteration, then to that extent it will be treated as capital expenditure. Yes, sir, if there is unabsorbed depreciation can be carried forward, correct? Yes, and it can be set off against any head of income except, and there is no time limit for carry forward. Yes, order of set off is first you have to set off any depreciation. Then brought forward business loss and brought forward depreciation. Yes, sir, in order to claim additional depreciation, assessee has to satisfy 2 conditions. Yes, assessee should invest in new plant and machinery and assessee should be engaged in the growing manufacturing of production of any article or generation or thing. Even for additional depreciation, we are following 180 days concept. Yes, for 5 things, additional depreciation will not be applicable. Yes, number 1, ship or aircraft. Second hand plant and machinery. Plant and machinery installed in office or place of residence including guest house, office, appliances or any plant and machinery for which the entire cost has been allowed as a under any other section of the act. Yes or no? Sir, terminal depreciation is applicable only to NS sector undertaking. Power sector undertaking. Yes or no? That who adopted SLM method. So from here onwards we have to talk about NSR depreciation. We are extending the part of depreciation, my dear lovable students. Come on. Sir, எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா this is பக்கா logical discussion. This is off the track. That means I am coming out of the book and making some discussion.
and I will be back to book and I will be say that these are the things we have discussed. Appreciate பண்றேன். அப்ப நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேனா the level of understanding will be வேற level. Right. இங்க பாத்துக்கோ. Sir, assessee classified into two category. Assessee classified into two categories. One is power sector undertaking and other is other than power sector undertaking. அப்ப assessee யாரா இருக்கலாம் இல்ல யாரா இருக்கலாம்? Power sector undertaking ஆ இருக்கலாம் other than power sector. இந்த power sector undertaking க்கு மட்டும் tangible asset க்கு income tax actல ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. either நீங்க straight line method எடுத்துக்கங்க இல்ல WDV method எடுத்துங்க. either நீங்க இல்லனா WDV method எடுத்துங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா? it is your option. It is your option either to adopt any method or any method. Sir, if they adopt SLM method, my dear lovable students, they will fall under 32 subsection 1 class 1. If they adopt NDV method, WDV method, they will fall under 32 subsection 1 class 2. If they adopt SLM, sir, terminal depreciation concept will be applicable. Terminal depreciation concept will be applicable. Sir, if they adopt WDV, there is no terminal depreciation, but they are entitled for additional depreciation. Sir, if they adopt SLM, in case of SLM, என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா individual asset system will be applicable. என்னது? If they adopt WDV, block system will be applicable. என்னது? Block system will be applicable. Appreciate பண்றியா? Yes sir. Sir, other than power sector undertaking, only என்ன method? WDV method அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஆஃப் என்னவே கிடையாது. Appreciate பண்றியா? And என்ன system? Block system will be applicable. என்ன system? Block system will be applicable. So, assessee classified into two category. Yes sir. என்ன assessee? என்ன assessee? Power sector undertaking க்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. either adopt or appreciate பண்றியா? Yes sir. Sir, if they adopt SLM, they will fall under which section? 32 subsection 1. Quickly give the response, otherwise it will take lot of time. Sir, they are entitled for any depreciation. What system will be applicable? Sir, if they adopt WDV method, hello sir, they will fall under what system? Block system. Which section? 32 subsection 1. Any depreciation? Sir, other than power sector undertaking, only WDV method. As per section 32 subsection 1 class 2. Correct? அப்படினா என்ன சிஸ்டம் மட்டும்தான்? Block system மட்டும்தான். Are you really with me? அப்ப நான் பவர் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். என்ன செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்? Because assessee classified into two category. என்ன செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்? என்ன செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்? So we are going to make discussion on என்ன செக்டார் அண்டர்டேக்கிங். அப்ப நீ பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கோ. பவர் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்னா சார் ஒரு இபி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு பவர் செக்டார் அவங்க பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிஸ் வாங்குவாங்களா? அவங்க பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 1 வாங்குவாங்க, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 2 வாங்குவாங்க, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 3 வாங்குவாங்க, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 4 வாங்குவாங்க, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 5 வாங்குவாங்க. ஒத்துக்கிறியா? சார், இந்த ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியும் தனித்தனியா தான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணணும்? மெயின்டைன் பண்ணணும். அவங்க பிளாக் சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்ண கூடாது. இதே NDV மெத்தட் எடுத்தா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் பிளாக் 1 at 15%. பிளாக் 1 at 15%. ஏன்னா this is plant and machinery. plant and machinery ஓட ரேட் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ்? இந்த பவர் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓபனிங் WDV சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Assume that nil because this is the first year of starting of the power sector undertaking. Add addition. Add என்ன? அப்படின்னு சொல்லிட்டு for example plant and machinery 1 lakh. Here it is 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh and how much lakh? The total whatever it may be coming will be added to the end of the asset, block of the asset. Appreciate பண்றியா?
assuming that first yearங்கிறதுனால sale இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோ. ஹலோ சார். So you will get the NSR closing WDV. என்னது closing? இதுக்கு மேல less NSR depreciation. என்ன appreciate பண்றியா? You will be getting the closing amount after depreciation. Clarity-யா? சார் இதே இவங்க SLM மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு அசெட்டையும் தனித்தனியா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஹலோ, இதே WDV மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பிளாக்கா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. என்னவா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க? அப்ப இதுதான் என்ன மெத்தடுக்குமான டிஃபரன்ஸ். SLM மெத்தடுக்கும் WDV மெத்தடுக்குமான டிஃபரன்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன அஸ்யூம் பண்ண போறோம்னா there is a power sector undertaking. there is a அந்த power sector undertaking எந்த மெத்தட் அடாப்ட் பண்ண போறாங்க? SLM மெத்தட் அடாப்ட் பண்ண போறாங்க. அப்ப power sector undertaking is going to adopt. So by that we are going to do a sum. பக்கா சார் அவங்க ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்குறாங்க சார். 60 lakhs கொடுத்து பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்குறாங்க. என்னது 60 lakhs கொடுத்து அப்ரிஷியேட் பண்றியா? எத்தனை lakhs? இப்பதான் வாங்கி இருக்காங்க. ஒரே ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி தான் வாங்கி இருக்காங்க. எத்தனை lakhs கொடுத்து? Will you follow individual asset system or block system? என்ன மெத்தட் சொன்னேன் நான்? SLM method. What system you will follow? Individual asset system you will follow. Correctா? எவ்வளவு lakhs கொடுத்து வாங்கி இருக்காங்க? 60 lakhs. என்ன மெத்தட்? SLM method, which is individual asset system. Sir, rate of depreciation. சொல்லுங்க. Rate of depreciation 8.24%. எவ்வளோ? 8.24%. Sir, plant and machinery எத்தனை percent தானே? அது WDV method இல்ல. Hello sir, I am talking about என்ன method? Which is altogether different rates. Which is altogether. Sir, அப்ப நீங்க சொல்லி தரவே இல்ல. Sir, if the question is from SLM, the rate will be given in the question. But if the question is from, we have to know what is the rate. Are you really with me? காரணம் SLM ல இந்த மாதிரி கச்சா முச்சான இருக்கு ரேட் 8.24, 8.33, 7.99. ஹலோ சார், because சார் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட்ங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்டோட கான்ட்ரிபியூஷன். கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா யூஸ்ஃபுல் லைஃப்ல பிரிக்க சொல்றாங்க. கரெக்டா? அப்ப டிவைடட் பை 5 டிவைடட் பை 6 னு போட்டா கச்சா முச்சான வரும். அது இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்டே போட்டு அவங்களே இன்கம் டாக்ஸ் ரூல்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா this is the end of depreciation. அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் நீ பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டிய. ஆனா WDV மெத்தட்ல உனக்கு தெரியணும் சார் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ். கேட்கலாமா? எந்திரிச்சு கிளம்புங்கம்மா, வெளியே போங்கம்மா. சார் கேட்கல, எத்தனை பர்சன்டேஜ்? சார் இங்க வா, ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் 8.24% as per என்ன மெத்தட்? SLM method. Are you really with me? Sir, இவங்க SLM ங்கிறதுனால சார் individual asset system block system. அப்ப இங்க வா, year number 1. Sir, what is the cost of the asset? So 60 lakhs into 8.24%. First year they will claim depreciation. Yes sir. வா, அப்ப என்ன சார் 60 lakhs into 8.24% comes to how much? 4,94,400 will be the amount of depreciation they will claim in year number 1. Yes, sir. As per section 32 subsection 1 class 1. Repeat. Continue. Now I am moving into year number 2. Same asset will be carried forward. Yes sir. Yes sir. How much lakh? 60 lakhs into euro percentage 8.24% comes to 4,94,400. Yes, since it is straight line method, every year the depreciation of amount will be same. Yes sir. Yes sir. This they will claim as per section 32 subsection 1. இப்போ புதுசா ஒரு அசெட் வாங்கி இருந்தாங்களா? எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? I'm not getting response from everyone. கேக்கல? 2 years. Sir, in that 2 years they have claimed depreciation. Yes sir. Yes sir. As per what section? 32 subsection 1 class 1. Yes sir. Yes sir. Sir, in the 2 years they have claimed 4,94,400 into 2. Yes
அப்ப 4,94,400 into 2 9,88,800 is the total depreciation they have claimed. Yes, sir. So after depreciation in the year 3 beginning, hello sir, yes, sir, which is 60 lakhs was the cost, correct? Minus 9,88,800 potena, what is the book value of the asset? 50,11,200. இப்ப எத்தனாவது வருஷத்தோட ஸ்டார்ட்ல இருக்கு நீ, கரெக்டா? தேர்ட் இயர்ல அந்த அசெட் சார் யூஸ் பண்ணணும்னு என்ன இல்ல, விக்கலாம் இல்லையா? இன்கேஸ் அவங்க என்ன பண்ணி இருந்தா, யூஸ் பண்ணி இருந்தா இயர் 3லயும் நீ என்ன போட்டிருப்ப? depreciation போட்டிருப்ப. as per section 32 subsection 1 புரியுதா? and same amount of depreciation would have been debited to P&L account for the year number 3. அப்ப year number 3ல மட்டும் இல்ல, year number 2லயும் year number 3லயும் year number 4லயும் எல்லா வருஷத்துலயுமே they are having two options. either dash the asset, use the asset, and the asset வந்து business or profession காக யூஸ் பண்ணலாமா, or they can sell the asset, கரெக்ட்டா? இல்ல அந்த asset என்ன பண்ணலாம்? in case அவங்க அந்த asset என்ன பண்ணாங்கனா, hello sir, my dear lovable students, you have to claim as per section 32 subsection 1 pakka. Sir, if they sell, you are not entitled to claim depreciation. You are not entitled to claim because asset இல்லாம depreciation claim பண்ண குழந்தையே இல்லாம குழந்தைக்கு பேர் வைக்க முடியாது. எஸ்ஆர்ஓவா? so asset இல்லாம என்ன சார் depreciation claim பண்ண முடியாது. hello sir, in case they decided to hold the asset and use the asset for the purpose of business or in year number 3, my dear lovable students, hello, we will claim as normal as section 32 subsection 1 class 1, and we will charge 4,94,400 to the P&L account, and we will sleep after third year, and we will wake up in fourth year and we will decide that whether to hold the asset or so I am not extending beyond 2 years. I am coming to third year, decided that we are selling that asset. If we sell that asset, the system or the method will be individual asset system or block system, because they are in a sector undertaking who adopted. Appreciate pandriya? Sir, assume that in third year start itself they are selling the asset. That means there is no, as per section 32 subsection 1, so they have sold the asset. So shall I continue with the sales? So when they say at the start of the third year, what was the book value? 50,11,200. hello sir. Sir, assume that I am giving 3 options are there. I am giving the sale price is equal to assume that they sold for 36 lakhs. They sold for 36 lakhs. Second scenario, second situation, assume that they sold for 55 lakh. They sold for 55 lakh. Assume that they sold for 62 lakh. 62 lakhs. அப்போ situation number 1 என்ன காட்டுதுன்னா they sold less than the book value, கரெக்ட்டா? situation number 2 என்ன காட்டுதுன்னா they sold more than the book value but less than the cost. what is the cost? 60 lakhs. அப்ப எதை விட அதிகமா இருக்கு, ஆனா எதை விட கம்மியா இருக்கு, புரிஞ்சுக்கிறியா? third situation என்னன்னா they sold more than the and more than the, appreciate பண்றியா இல்லையா? yes or no? இங்க வா, leave situation number 2 and situation number 3, come to situation number 1. what was the book value? 50. எனக்கு ஏதோ எல்லாரும் சொல்லாத மாதிரி இருக்கு. 50 lakh right? hello sir, 50 lakh 11,200 is a level. 50 lakh 11,200 rupees book value இருக்கிற asset 36 lakhs க்கு வித்தேனா first of all நீ சொல்லு profit or loss? loss sir. yes or no? yes sir. how much is the amount of loss? 14 lakh 11,200.
200 is a loss. Yes, sir. 14 lakh 11,200. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. அப்ப நீ சொல்லு 50 lakh 11,200 rupees ஓட book value இருக்கிற 36 lakhs வித்தேனா there is a loss. Sir, that loss will be debited to an account. To loss on sale of asset. How much lakhs? 14 lakh 11,000. Appreciate பண்றியா? To என்ன profit you will get? This net profit is the income from profits and gains of business or profession. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My dear lovable students, this is accounts P&L, tax P&L. Accounts P&L. In accounts P&L, you can charge revenue expenditure and capital expenditure. Yes, sir. Yes, sir. Accounts பொறுத்த வரைக்கும் finding out the true net profit is the intention. Accounts பொறுத்த வரைக்கும் taxable profit கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது intention. Taxable income கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது intention. Accounts பொறுத்த வரைக்கும் சார் நீ வந்து கரெக்டான net profit கண்டுபிடிக்கிறது தான் intention. ஆனா tax பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டான net profit கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது இப்போ inter students would including final students புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன் ரெண்டு P&L நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்னு அக்கவுண்டிங் P&L ஒன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம டாக்ஸ் P&L ஒன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஒத்துக்கறியா நம்ம பிராக்டிகலா எத்தனை P&L யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்னு என்ன P&L என்ன P&L பட் பிராக்டிகலி நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ் P&L போட்டு அதுல அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்ணி அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டாக்ஸ் P&L கன்வர்ட் பண்ணிப்போம் இப்போ ஆபீஸ்ல net profit as per என்ன அக்கவுண்ட் P&L account unnecessary items taxல allow பண்ணாத item ஏதாவது P&L account என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேனா டெபிட் பண்ணி வச்சிருக்கேனா will be என்ன back ஏதாவது particular income book ஆவலேனா tax பதிலா we will add to the என்ன profit so we will take that net profit and we will do all sort of dances are you really with me and we will not prepare a second P&L account hello sir but generally there will be two P&L account one is accounting P&L and other is NR my dear lovable students இப்போ இத tax எக்காரணத்தினால ஒத்துக்க மாட்டாங்க இத tax எது 14 lakh 11,200 debited to என்ன அது எக்காரணத்தினால ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒத்துக்கறியா ஏன் ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னா this is not a revenue expenditure this is a as per tax capital expenditure cannot be debited to P&L account ஒத்துக்கறியா as per tax only revenue expenditure should be debited to P&L account and the capital expenditure any depreciation convert பண்ணி தான் P&L account debit பண்ற நீ yes sir plant and machinery வாங்குனா சார் நீ P&L account காஸ்ட் டெபிட் பண்ண கூடாது எது பதிலா எந்த tax பதிலாவா அக்கவுண்ட்ஸ் பதிலாவா plant and machinery காஸ்ட் P&L account டெபிட் பண்ண கூடாது tax பதிலா அதோட எதுதான் வரணும் depreciation தான் வரும் எதுல ஆனா section 35 இருக்குல what is section 35 expenditure section 35 AD இருக்குல இதுக்கெல்லாம் நீ அசெட் வாங்குனேனா 100% of asset P&L account டெபிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அக்கவுண்ட்ஸ்ல அலௌட் ஆனா டாக்ஸ்ல அப்ப there is a difference between dash and dash accounts P&L and சார் எப்படி சார் நீங்க பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 10 கோடி கொடுத்து வாங்கி இருக்கீங்க P&L account டெபிட் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க ஆமாப்பா that's a difference between dash and dash is this plant and machinery purchase for section 35 no sir is this plant and machinery purchase for section 35 AD no sir that means this plant and machinery loss should not be debited to this is a dash expenditure appreciate பண்றியா so in the capital expenditure எக்காரணத்தினாலும் P&L account என்ன பண்ண கூடாது ஆனா டெபிட் பண்ணாம இருக்க முடியாது because it is actual loss because 50 lakh 11,200 rupees ஓட asset எவ்வளவு rupees வித்துருக்கேன் there is a loss of this loss has to be debited to after that if there is any profit on that profit only I am liable to pay the tax yes sir but income tax act is saying that it is a dash expenditure we will not allow to debit to an account
Appreciate பண்றியா? So it has to be converted into an expenditure. அப்ப இந்த capital expenditure என்னவா மாத்தணும்? அதுக்காக தான் this will be called as terminal depreciation under section 32 subsection 1 class 3. Appreciate பண்றியா? Terminal depreciation means at the end. Terminal means at the அப்ப கடைசியில என்ன வருதோ அத டாக்ஸ்ல லாஸ்னு சொல்லாதே. என்னன்னு சொல்லாதே? ஒரு ஷாட்ல நீ என்ன டெப்ரிசியேஷன் போட்டுட்டு போயிட்டே. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்போ என்னோட புக் வேல்யூவை விட கம்மியா வித்தனா, புக் வேல்யூ விட கம்மியா வித்தனா, ஹலோ சார், சார் எவ்வளவு கம்மியா விக்கிறியோ அது அந்த வித்த வருஷம் என்ன டெப்ரிசியேஷன் எடுத்துக்கோ. அண்டர் செக்ஷன் 32 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 3 பக்கா. சார் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா கேஸ் சிச்சுவேஷன் நம்பர் 2ல எவ்வளவு லாக்ஸ் புக் வேல்யூ இருந்துச்சு, எவ்வளவு லாக்ஸ் வித்த, ப்ராஃபிட் லாஸ், ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கேட்ட ப்ராஃபிட் தானே? எஸ் சார். வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட்? 4,88,800 is a profit. கரெக்டா? My dear lovable students, சார் உன்னோட P&L அக்கவுண்ட் இருக்கா? By profit on sale of asset எவ்வளவு ஆக்சுவலி 4,88,000. This has to be credited to P&L account. Yes sir. Is this a revenue receipt or a capital receipt? அப்ப capital expenditure மட்டும் டெபிட் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டேன். capital receipt மட்டும் கிரெடிட் பண்ணி என்ன வேணும்னா டாக்ஸ் வேணும்னா நியாயமா? நோ சார், இட்ஸ் நாட் நியாயம், இட் இஸ் அநியாயம். எஸ் ஆர் நோவா? பட் is this plant and machinery has been used for business or profession? உடனே யாரு வருவானா சார் எனி அசசி. ஹலோ சார், எனி ஏதாவது ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனுக்காக யூஸ் பண்றாங்களா? எஸ் சார். சார் டெஃபினிஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட் ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். Sir, class 1, how many category? Part 1, Part 2, Part 3. What is Part 1? Any property held by an assessee, whether or not connected with his business or profession. Yes, this is the property connected with his business or profession. Yes, and it is having method exception. Number 1. Is this plant and machinery stock in trade? No, sir. Number 2. Is this personal effects of movable nature? No, sir. Number 3. Is this rural agriculture land? Number 4, is this gold bond issued by government of India? No, sir. Number 5, is this special bearer bond? No, that means exceptional bidal. Appa any property held by an assessee, whether or not connected with his business or profession, that means this is a dash asset. Then provisions of 45 subsection 1 will be applicable. Correct? Yes, what provisions of subsection 1 is saying that there should be an asset. That capital asset should be. Because of that transfer, if there is any profit or gains, such profit or gains will be taxable under the head. And year of taxability is the year of transfer. So the profit of 4,88,800 should be taxable under the head again. Because you have sold an asset. அப்ப PGBP என்ன கேக்குதுன்னா, டே தம்பி யார்கிட்ட? கேபிட்டல் கெயின் கிட்ட டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணும்போது நான் வேணும் உனக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீ என்ன வாங்கின, அசெட்ட வாங்கின, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்ன கிளைம் பண்ண, அப்ப நீ என்னோட P&L அக்கவுண்ட்ல டு டெப்ரிசியேஷன் ஞாபகம் இருக்கா? வரலாறு ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல டெப்ரிசியேஷன் போட்ட 4 lakh. This is the NSR difference of you repeating and not repeating. 4,94,400. Are you really with me? So to depreciation 4,94,900 and to depreciation 4,94,400. This is for how many years? 2 years. அப்ப 2 வருஷத்துக்கு depreciation claim பண்ணும்போது expense claim பண்ணும்போது profits and gains of business or profession வேணும். ஹலோ, ஆனா இன்கம் வந்த உடனே நீ இந்த ஹெட்ல இருந்து அந்த ஹெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போற. நீ எந்த ஹெட்ல இருந்து அந்த ஹெட்டுக்கு? PGBP ல இருந்து. என்ன பார்த்தா இழிச்ச வாயின மாதிரி தெரியுதா உனக்கு? ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ண
PGBPயும் இன்கம் டாக்ஸ் பண்ண ஒரு எஸ்ஆர் போடு. அது really with me. நான் ஒத்துக்கவே முடியாதுன்னு ஒத்த கால யார் நிக்கிறான்? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. என் ஹெட்ல தான் டாக்ஸ் பண்ணணும் யார் நிக்கிறான்? கேபிட்டல் கெயின் என்ன சொல்றான்னா, சரிப்பா உன் P&L அக்கவுண்ட்ல நீ கிரெடிட் பண்ணிக்கோ. என்னன்னு? பை ப்ராஃபிட் ஆன். ஆனா அதுதான் என்ன ரெசிப்ட் ஆச்சே. ஒன்னாலதான் என்ன பண்ண முடியாது? டாக்ஸ் பண்ண பாய் நான் எடுத்துட்டு போறேன். எங்கக்கு? அரியல் really with me. சோக கதையில் இருக்கு யாரோட கதை? அப்ப PGBP என்ன திங்க் பண்றான்னா, ஆஹா எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்ணும்போது மட்டும் நான் வேணும் அண்டர் செக்ஷன் 32 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1 டாக்ஸ் ஆகும்போது மட்டும் நீ ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் எஸ்எஸ்சி வேத. அப்ப அங்க எங்க போச்சாமாங்க? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷம் அங்கேயே போய் கிளைம் பண்ண வேண்டியதானே. அப்ப 2 வருஷம் மட்டும் 32 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 1ல டாக்ஸ் பண்ணிட்டு டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணிட்டு கம்மியான நெட் ப்ராஃபிட்ல டாக்ஸ கட்டிட்டு, ஹலோ சார் ஒத்துக்கிறேன், நீ ப்ராஃபிட் வரும்போது மட்டும் எங்க எடுத்துட்டு போறது? நியாயமா அநியாயமா? அப்ப அது எங்க தான் டாக்ஸ் ஆகும்? ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணது ஒத்துக்கிறியா இல்லையா? அப்ப எங்க போய் விழ கூடாது? விழ really with me. பட் என்ன P&L அக்கவுண்ட்ல நான் கிரெடிட் பண்ணும்போது என்ன இன்கத்தையும் கிரெடிட் பண்ண கூடாது, கேபிட்டல் ரெசிப்டையும். அப்ப இந்த என்ன ரெசிப்டா மாத்தணும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? பை பேலன்சிங் சார்ஜ். பை என்ன சார்ஜ்? அண்டர் செக்ஷன் 41 சப்செக்ஷன் 2 ஒத்துக்கிறியா? டு தி எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் 4,88,000. அப்ப நீ PGBP ஹெட்டையே பேலன்ஸ் பண்ணு. ஹலோ சார் இப்ப எவ்வளவு டிப்ரிசியேஷன் டோட்டலா கிளைம் பண்ண? 4,94,400 into 2 போட்டா 9,88,800 நீ கிளைம் பண்ணியா? பை என்ன சார்ஜ்? how much? 4,88,800. what's the difference? what's the gap? how much lakh? appreciate பண்றியா? உண்மையிலேயே asset எவ்வளவு lakhs கொடுத்து வாங்குற? உண்மையிலேயே asset எவ்வளவு lakhs வித்த? what is the difference? that you have claim it as depreciation under section 32 subsection 1 class 1 under the head PGBP. because அந்த asset எதுக்காக யூஸ் பண்ண? அப்ப அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் எங்க தான் வரணும்? டெப்ரிசியேஷன் தான் வரணும். அப்ப அது எங்க போக கூடாதுன்னா கேபிட்டல் கெயின்ல போக கூடாது. அப்ப எந்த ஹெட்ட தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும்? அதனால தான் பேலன்சிங் சார்ஜ் அண்டர் செக்ஷன் 41 சப்செக்ஷன் 2. ஞாபகம் இருக்கா? டீம்டு இன்கம் 41 சப்செக்ஷன் 1 ரெமிஷன் ஆர் செசேஷன் ஆஃப் 41 சப்செக்ஷன் 2 41 subsection 3 sale of asset used for 41 subsection 4 41 subsection 4a 41 subsection 5 profit from business. correct? so that income should be taxed under the head PGBP. clear? under section 41 subsection அப்ப எங்க விட்டு தர மாட்டோம்? sir, these are the consequences. I don't know whether you will be able to appreciate or understand, but I will try my level best. You also try to understand the best. PGBP irka and enna gain. In case profit and PGBP la dhaan nee 2 varsha the depreciation debit pannuna. அப்ப 2 வருஷம் PGBP ல to depreciation as for what section எனக்கு மறந்துச்சு, நீ சொல்லு. 32 subsection 1 class 1 அப்படி டெபிட் பண்ணதுனால net profit என்ன ஆயிருக்கும்? கம்மி ஆயிருந்தா அந்த கம்மியான net profitக்கு மேல தான் நீ என்ன பே பண்ணிருப்ப? டாக்ஸ் பே பண்ணிருப்ப. அப்ப டாக்ஸ் நீ கட்டினது இந்த net profitக்கு மேலயா? net profit என்ன ஆயிருக்கு? கரெக்ட்டா? கம்மி ஆவாம இருந்திருந்தா கம்மி நெட் ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும்? அதிகமாயிருந்தா அதிகமான என்ன கட்டியிருப்பேன்? அப்ரிஷியேட் பண்றேன். எஸ் ஆர் நோவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ டெப்ரிசியேஷன் ஒரு 5 lakh rupees டெபிட் பண்ணிருக்கேன்னு வெச்சுக்குவேன். ஹலோ சார், இந்த 5 lakh நெட் ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும்? கம்மியா. 5 lakhsக்கு நீ என்ன கட்டியிருக்க மாட்ட. இது PGBPங்கிறதுனால 112A அப்ளை ஆகாது. 112 அப்ளை ஆகாது. 111A அப்ளை ஆகாது. கரெக்டா?
sir, normal rate of sir 30% will be applicable. இது என்னங்கிறதுனால அப்ரிஷியேட் பண்றியா? கரெக்ட் தானே? அப்படின்னா 5 லட்சம் ரூபாய் டெப்ரிசியேஷன் P&L அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ணிருந்தான்? பண்ணி இருந்தா 5 லட்சம் ரூபாய் நெட் ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும்? அந்த கம்மி ஆச்சுன்னா 5 lakh rupees ஓட எத்தனை பர்சன்ட்? 1,50,000 rupees you would have saved tax. Yes sir. 1.5 லட்சம் ரூபாய் நான் கம்மியா தான் என்ன கட்டி இருப்பேன். கரெக்டா? இப்போ நீ இத விக்கும் போது என்ன கெயின் எடுத்துட்டு போனேனா? If the asset has been sold more than 36 months, it's a long-term capital asset. It's a will the provisions of 112A applicable? Because this is not a. Is the provisions of 111A applicable? Because this is not a. Sir, is the provisions of 112 applicable? Yes sir. Is this shares and securities? Hence the benefit of indexation, with the benefit of indexation, without benefit of indexation, fight and all not there. Yes sir. This is a general long-term capital asset. Yes sir. Which will be taxable at? சொல்லுங்க. எத்தனை percent? When you are claiming expenditure, you claim it as 30%. When you are taxing the income, you are taxing at 20%. Is it நியாயமா? No sir, it's a loss to the. That is why 41 subsection 2 has been inserted. Sir, you tax that income also under the head PGBP. Pay tax at 30% because you claimed expenditure at 30%. அதை எங்க தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும்? அதை எங்க எடுத்துட்டு போக முடியாது. This is the logic why 41 subsection 2 has been inserted in the act. Clear? Are you able to appreciate and understand? I'm coming to the next one, man. Sir, third situation. What was the book value? 50 lakh 11,200 was the value. 50 lakh 11,200 rupees இருக்கிற book value எத்தனை lakhsக்கு வித்திருக்க? நீ சொல்லு profit-ஆ loss-ஆ? So 62 lakh minus 50 lakh 11,200. What is the profit? 11 lakh 88,000. புரிஞ்சுக்கிறியா? 11 lakh 88,800 is the total profit. Yes sir. Yes sir. First year how much you claimed depreciation? 4 lakh 94,000. Second year how much? What is the total you claimed? 9 lakh 88,800. அப்ப இந்த அளவுக்கு நீ PGBP பேலன்ஸ் சொல்ல போறோம். ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நீ என்ன கிளைம் பண்ணியோ அந்த அளவுக்கு என்ன கரெக்டா இல்லையா? So this out of 11,88,800 9,88,800 is என்ன charge? Under section 41 subsection 2 உயிரோட இருக்கியா? எஸ் ஆகவா? அப்ப 11,88,000 என்ன 100 minus 9,88,800 comes to எத்தனை lakh? 2 lakhs. என்னப்பா? எவ்வளவு rupees உண்மையிலே வித்த? 60. எவ்வளவு rupees உண்மையிலே வாங்கின? This is what this 2 lakh is all about. Which is over and above the dash of the asset. Should be taxable under the head and again. Under section 50A, sir, computation of capital gain in case of power sector undertaking. ஒரு செக்ஷன் விட்டு வச்சிருந்த ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் ஆர் நோவா? Section 50 will be computation of capital gain in case of depreciable asset. 50. Hello? That is for WDV method. What is section 50A? Computation of capital LSR gain in case of. So this ethanol lakh will be taxable under the head under section NA. So 32 subsection 1 class 1. What is 32 subsection 1 class 1? Normal depreciation at என்ன method? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயும் செகண்ட் இயர்லயும் அப்ளை ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் அப்ளை ஆகுமா? கத்தி எடுத்து குத்துவானா? வித்தாதான டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கேபிட்டல் கெயின் அப்ளை ஆகுமா? வித்தாதான கேபிட்டல் கெயின். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பேலன்சிங் சார்ஜ் அப்ளை ஆகுமா?
வித்தாதான் இது எல்லாமே வரும். வெறும் என்ன மட்டும் பண்ணேனா 32 subsection 1 class 1 தான் அப்ளை ஆகும். This is for year number. Come to year number 2. 32 subsection 1 class 1 again applicable. என்ன depreciation year number 3 ல சேல் பண்ணிருக்கியா? ஒரே டைம்ல டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷனும் பேலன்சிங் சார்ஜும் வருமா? ஒரே டைம்ல வருமா? ஏதாவது ஒண்ணுதான் சார் வரும். அது சிச்சுவேஷனை பொறுத்து. ஹலோ, வித்த வருஷம் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் அண்டர் செக்ஷன் 32 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் 3. ஹலோ, வித்த வருஷம் என்னவா இருக்கு? அது காஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டா இருக்குன்னா என்ன சார்ஜோட விட்டுரும்? அண்டர் செக்ஷன் 41 சப்செக்ஷன் 2. அப்ப பேலன்சிங் சார்ஜ் வந்தா டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் வராது. டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் வந்தா ஆனா பேலன்சிங் சார்ஜ் வந்தா கேபிட்டல் கெயின் சேர்ந்து வரலாம். provided the sale price is more than the cost of the asset. இத புரிஞ்சுக்கறியா நீ? are you really with me? இப்போ 65 lakhsக்கு வித்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கவே, அது எதை விட அதிகமா இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா எதுக்கு மேல? காஸ்ட்க்கு மேல இருக்கிற அமௌண்ட் should be parked under the head. அப்ப we have to calculate capital gain 65 lakhs under section NA 50A appreciate பண்றியா? yes or no? full value of consideration எத்தனை lakhs வித்த? 65 lakh less NF4 transfer. assume that no expenses. என்ன consideration? net consideration எத்தனை lakh? I hope that you don't forget what is the section 48. yes or no? section 48 is என்ன section? correct. less n of acquisition. cost of acquisition part 60 lakh. but WDV is something different. 50 lakh 11,100. you should not reduce 50 lakh 11,200 as end of acquisition. books il evlo inda kuda 11,200 inda kuda you have to take ethanol lakh as the end of acquisition. so this is cost of acquisition in special case. in case of NS sector undertaking, this has not been explained in section 49. this is explained in section NA, because computation of capital gain in case of NS sector undertaking. that means you have to read section 48. what is section 48? read with section 50A. yes or no? in case of depreciable assets, section 48 read with section 50. yes or no? because section 48 is என்ன section? computation section. அத கம்ப்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆஃப் அக்விசிஷன் எடுக்கறதுக்கு டவுட் வரும். நான் வந்து 50 lakh 11,200 எடுக்கணுமா இல்ல? what section 50A is saying that நீ எவ்வளவு எடுத்தா போறோம்? 60 lakhs தான் எடுக்கணும். அப்பதான் over and above the dash will be booked under the head. நீ 50 lakh 11,200 எடுத்தேனா more profit will be booked under the gain. then there is no role of in the charge under section 41 subsection 2. yes or no? அங்க கொடுத்துற முதல்ல அங்க கொடுத்தேனா இப்போ இங்க எவ்வளவு பேலன்சிங் சார்ஜா காட்ற 9,88,000 எவ்வளவு டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண? அப்ப to the extent of 9,88,800 நீ டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணியா? 9,88,800 ரிவர்ஸ் பண்ணியா? what is the net effect on PGBP nil? because நீ என்ன பண்ணிட்டேனா பேலன்ஸ் பண்ணிட்ட. உண்மையிலேயே எவ்வளவு லாக்ஸ் வாங்குன? உண்மையிலேயே எவ்வளவு லாக்ஸ் வித்த? 65 lakhs or in the question 62 lakhs. நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ல 60 what's the gap? 2 lakh. அப்ப டெப்ரிசியேஷன் வரல. yes sir. உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல தெரியாது நீ எவ்வளவு லாக்ஸ் விப்பேன், என்ன கிளைம் பண்ணிட்ட? செகண்ட் இயர்ல தெரியாது எவ்வளவு லாக்ஸ் விப்பேன், என்ன கிளைம் பண்ணிட்ட? அது ஒரு இருக்குமே. தேர்ட் இயர்ல வித்துட்டு விக்கும்போது எதை விட அதிகமா வித்துருக்க. அப்படினா நான் வந்து டிடக்ஷனே கிளைம் பண்ணி இருக்க. அப்ப கிளைம் பண்ண டிடக்ஷனை என்ன பண்ணு? as per section 41 subsection 2 என்ன சார்ஜ்? அப்ப this has to be credited to என்ன அக்கவுண்ட்? P&L அக்கவுண்ட். P&L அக்கவுண்ட்ல பை என்ன சார்ஜ்னு போடுவே. நீ நியாயமா பேசு. அது ரெவென்யூ ரெசிப்டா கேபிட்டல் ரெசிப்டா? கேபிட்டல் ரெசிப்ட். டவுட்டே இல்ல. எஸ் சார். இட்ஸ் என்ன ரெசிப்ட்? ஆனா கேபிட்டல் ரெசிப்ட் நம்ம என்ன ரெசிப்டா ட்ரீட் பண்றோம்? கரெக்ட்டா? அது சேல் ஆஃப் குட்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சா சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்ல இருந்து வந்துச்சா? சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்ங்கிறது என்ன ரெசிப்ட் கிடையாது. அப்போ ஒரு கேபிட்டல் ரெசிப்ட் என்ன ரெசிப்டா மாத்துறோம்?
சார் உண்மையிலே சொன்னா அது PGBP இன்கமே. ஏன்னா PGBP இன்கம் ஆகணும்னா ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் தான் விற்கணும் நீ. அது என்ன இன் ட்ரேடே கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? என்ன வித்திருக்க நீ? அப்ப கேபிட்டல் அசெட் வித்ததையும் நீ என்ன இன்கமா ட்ரீட் பண்ண சொல்ற? ரெவென்யூ இன்கமா ட்ரீட் பண்ண சொல்றேன், பிசினஸ் இன்கமா ட்ரீட் பண்ண சொல்றேன். அது பிசினஸ் இன்கமா இல்ல பிசினஸ் இன்கம் இல்லையா? உண்மையில இல்ல இல்ல. ஆனா நான் அந்த பிசினஸ் இன்கமா ட்ரீட் பண்ணிதான். ஏன்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், ஹலோ, ஐ கிளைம் டிடக்ஷன் அண்டர் PGBP. So I have to first book the income under PGBP to reverse it to balance it. கரெக்டா? அப்போ ஒரு என்ன இன்கமே இல்லாதத நான் என்னவா காட்டுறேன்? Are you really with me? அதனால தான் deemed income. என்னது? அது என்னவே கிடையாது. அப்ப நான் குட்ஸை வித்துட்டு எனக்கு என்ன சார் காசு வரலாமா? குட்ஸை வித்து எனக்கு காசு வந்தா அது என்ன இன்கம் தான்? இன்கம் தான். அது கேபிட்டல் இன்கம். அது செக்ஷன் 28ல போயிடும். வாட் இஸ் 28? வாட் இஸ் செக்ஷன் 41? That is also a charging section for PGBP, because this income, even though not the PGBP income, you have to treat or tax it as PGBP income. So that is also another charging section for PGBP. Section 28 is the charging section. Section 41 is the charging section. Uttagriya? Yes, sir. With this taxation of power sector undertaking comes to an end. By this, I have taught you SLM 32 subsection 1 class 1. Yes, sir. Yes, sir. I have taught you, sir, terminal depreciation under section 32 subsection 1 class 3. I have taught you, sir, balancing charge under section 41 subsection 2. I have taught you section NIA 50A, computation of capital gain in case of power sector undertaking. Are you really with me? Sir, with this background we'll be doing ingava, sir, depreciation in case of NS sector undertaking. We are having a chapter called as depreciation for power sector undertaking. The same example நான் என்ன கொடுத்தனோ அது அப்படியே இருக்கும் புக்ல. அதை தான் நான் உனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். Just go through, sir. I will be reading along with you. இங்க வா. Sir, மகா பவர் லிமிடெட் purchased an asset. ஒரு asset அவங்க purchase பண்ணியிருக்காங்க. மகா பவர் லிமிடெட் on 2/27/2019. Yes sir, 27/2019. Actual cost of the asset was எத்தனை lakh? Maha Power Limited claimed depreciation at எத்தனை percent? On the actual cost of the asset. அந்த rate அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. எத்தனை percentage? Maha Power னு கொடுத்திருக்காங்க. Power na WDV of the asset as on 1/4/2023 is எத்தனை lakh? Sir, yes sir, WDV னு சொல்றாங்க. அது normal accounting WDV, my dear lovable students. ஒத்துக்கிறீங்களா? புக் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா என்ன டிவின்னு சொல்லுவாங்க? WDV ன்னு சொல்லுவாங்க. On 15/5/2023, sir, Maha Power Limited sold the asset for எத்தனை lakh? அந்த asset எவ்வளவு lakhs வித்திருக்காங்க? இப்போ இங்க வா, எவ்வளவு lakhs புக் வேல்யூ இருக்கு? 80 lakhs. அப்ப 80 lakhs புக் வேல்யூ இருக்கிற 80 lakhs WDV இருக்கிற asset எவ்வளவு lakhs வித்திருக்காங்க? Is it profit? Loss. But that loss we will call it as any depreciation under the income tax act. Correct? So, etan lakhs minus etan lakh. What's the gap? So, deduction allowed as terminal depreciation under section 32 subsection 1 class 3. Correct? Sir, previous year 22-23 is 25 lakh, which is 80 lakhs minus 55 lakhs, provided the deficiency of 25 lakh is actually written off in the end of accounts. And the 25 lakhs நீ உண்மையிலேயே to terminal depreciation சொல்லி நீ write off பண்ணி claim பண்ணணும். அப்பதான் எங்களால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அதை நீ என்னவா எடுத்துக்கலாம்? டிடக்ஷனா எடுத்துக்கலாம். எந்த செக்ஷன்ல? 32 subsection 1 class 3. I'm coming to illustration number 1. பாருங்க, sir, a power generating unit purchased a machinery, sir, of rupees எத்தனை lakh? On 1/1/2023, on which the depreciation rate is 7.84% on any basis. The machinery sold on 31/12/2023 for case number 1 எத்தனை lakh? 5 lakh,
Case number 2, 9,60,800. Case number 3, 9,80,000. Case number 4, etna lakh? 4 cases has been given. Now depreciation for assessment year 23-24 shall be 39,200. WDV as on 1/4/2023 is they have calculated. Inga va evlo rupees asset vaangirukanga? 10 lakhs. Endha date la vaangirukanga? 1/1/2023. What is the financial year? 22. Financial year 22-23 na assessment year 23-24 ah? Yes sir. Enna rate of depreciation? Question irke pa 7. So what, how much lakhs? 10 lakhs into 7.84% comes to how much? 78,000 divided by 2 or into 50% since it has been put to use for less than 180 days. Yes sir. Comes to 39,000. Other question le kuduthirukanga, depreciation for assessment year 23-24. Hello sir. Shall be 39,200. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஃபைனான்ஷியல் இயர்ல எப்போனா 22-23 39,200 ரூபீஸ் அவங்க டெப்ரிசியேஷனா கிளைம் பண்ணுவாங்களா? இது எந்த செக்ஷன்ல கிளைம் பண்ணுவாங்க? 32 subsection 1 class 1. கரெக்ட்டா? அப்ப 10 lakhsல இருந்து 39,200 போச்சுனா ரிமைனிங் எவ்வளவு? 9,60,000. that's the என்ன வேல்யூ? book value or WDV. நான் WDV ன்னு சொன்னா WDV மெத்தட்ல கிடையாது மீனிங். WDV ன்னு சொன்னா book value carrying amount அதுதான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. கரெக்ட்டா? அப்ப 9,60,800 rupees book value இருக்கிற அசெட் எத்தனை லாக்ஸ்க்கு வித்தா? profit loss. What's the gap? 4,60,000. this can be debited to an account as that's what first one. Terminal depreciation of 4,60,800 shall be allowed under section 32 subsection 1 and 3 class 3 in assessment year 24-25 provided the same is written off in the end of accounts. Section 41 subsection 2 not applicable. not applicable because profit வரல, அதனால balancing charge book பண்ண வேண்டிய. no capital gain as section 50A is not attracted. capital gain வர வேண்டிய. capital gain வரணும்னா எதை விட அதிகமா விக்கணும். situation number 2, book value எவ்வளவு இருந்துச்சு? 9,60,000. அத நீ 9,60,800 கே விக்கிறேனா என்னவும் வராது. terminal depreciation வராது, capital gain வராது, எதுவுமே வராது. கரெக்ட்டா? terminal depreciation is nil and also the balancing charge under 41 subsection 2 is also no capital gain as section 50A is not attracted. ஒத்துக்கிறியா? இதே 9,60,800 ஓட பொருள் 9,80,000 க்கு வித்தேனா profit இருக்கா? அந்த profit என்ன profit னு சொல்லுவேன்? under section. இங்க வந்து terminal depreciation வர வேண்டிய, இங்க வந்து capital gain வர வேண்டிய. so what's the gap? So terminal depreciation is nil. Balancing charge under 41 subsection 2 is 19,000. No capital gain as section 50A is not attracted. We wrote kya? The next one sir, how much lakh? 9,60,800 rupees or asset 12 lakhs ku vittena. What is the total profit? 2,39,000. அதுல 39,200 எந்த ஹெட்ல விட்டுரு? PGBP விட்டுரு. as என்ன charge? so terminal depreciation இல்ல. the balancing charge under 41 subsection 2 is 39,000 as per section NA. capital gain or எத்தனை lakh? because எவ்வளவு lakhsக்கு வித்திருக்க? எவ்வளவு lakhs is the cost. over and above the cost will be taxable as capital gain under section NA. பக்கா? sir example already this is for your understanding பாரு sir. depreciation for power generating undertaking, sale of asset, SLM method, individual asset system எல்லா கான்செப்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா? if power unit follow என்ன method and they are subject to என்ன asset, profit and loss is calculated on every sale. ஒரு asset வித்தால் நீ profit பார்க்கணும். profit are the balancing charge read with 50A. loss are the என்ன depreciation. actual cost is equal to how much? 100. example rate of depreciation SLM. in third year suppose asset is sold for அப்ப first year level depreciation claim பண்ணிருப்பாங்க 10, second year ல 10 plus 10
20. 100 னு 20 போனா அப்ப third year ஸ்டார்ட்ல 80 இருக்கு. அது 72 க்கு வித்தா profit or loss? That should not be called as loss. It has to be called as to the extent of 8 rupees. 89 rupees க்கு வித்தா profit or loss? Should not be called as profit. That 9 rupees should be called as under section 41. Sir, 117 க்கு வித்தா profit or loss? Profit. The total profit 80 minus 117. 37. On that 37 to the extent of 20, you book it under balancing charge under the head PGBP under section 41 subsection 2. Correct? Yes, and in 17 should be taxed as. That's what they have calculated. Calculation of depreciation for 2 years. Actual cost 100. Less depreciation for first year 10. Balance 90. Less depreciation for second year 10. Opening WDV in third year 80. Then 72 with 8 rupees will be in the depreciation under section 32 subsection 1. அதே நீ வந்து சார் 89 rupees வித்தனா 9 rupees will be in a charge under the head 40 PGBP under section 41 subsection 2. அதே நீ வந்து 117 வித்தனா total profit 37. To the extent of 27 you park it under PGBP as in a charge under section 41 subsection 2 and the balance extra 17 rupees will be taxable as n again under section NA 50A. ஒத்துக்கிறியா? Yes or no? Sir, that's it with regard to sir depreciation in case of power sector undertaking.